Printemps 1943, dans les cieux de l'Europe occupée, les pilotes allemands rencontrèrent un nouveau chasseur américain qui allait transformer la guerre aérienne. Le Republic P-47 Thunderbolt apparaît sur le continent comme reine de cibles avant jamais vu auparavant. Dimenses moteurs radios S-avant à l'avant. Des fuselages épais semblant mieux adaptés au transport de marchandises qu'au combat aérien. Des ailes courtes et trapues paraissant incapables de virages rapides que définissant le combat de chasse. Les pilotes allemands, vétérans de nombreuses années de guerre, ont d'abord écarté ces machines maladroites. Ils pilotant de chasseurs élégants et agiles conquis par les meilleurs ingénieurs aéronautiques du monde. En quelques mois, cette attitude de mépris se transforma en respect réticent, pousse en pair, pousse en reconnaissance désespérée que les Américains avaient apporté quelque chose de totalement nouveau dans les cieux européens. Une machine conçue non pas pour l'élégance mais pour la destruction. Non pour la démonstration mais pour la survie. Non pour la gloire individuelle mais pour la victoire industrielle. L'histoire de la façon dont les pilotes allemands ont appris à respecter le Thunderbolt deviendrait l'une des transformations psychologiques les plus dramatiques de la guerre aérienne. Elle s'est conclue par 86,000 cibles détruites en 11 mois. Voici l'histoire du Republic P-47 Thunderbolt. 6 mai 1941. Farmingdale, New York. Le pilote décéléré brave monta dans le cockpit d'un avion qui innovate rien de comparable à ce que l'United States Army Air Force avait jamais commandé. Le tout dernier prototype de chasseur de la Republic Aviation Corporation repose sur la piste comme un char volant. 8 tonnes à poids maximal au décollage, plus du double du poids de la plupart des chasseurs contemporains. Alexander Kartveli, l'immigrant georgian qui servait de principal concepteur chez Republic, avait créé quelque chose d'inédit. Lorsque les rapports de combats aériens venus d'Europe en 1940 atteignirent son bureau, ils décrivaient un nouvel relais de la guerre aérienne. Les pilotes avaient besoin de performances en altitude audacieuses de 30,000 pieds. Ils avaient besoin d'une puissance de foot capable de détruire des avions de plus en plus blindes. Ils avaient besoin de durabilité pour survivre à la nouvelle génération de mitrailleuses lourdes et de canons embarqués sur les chasseurs allemands et britanniques. Kartveli rejeta la sagesse conventionnelle. Au lieu de privilégier l'agilité et la légèreté, Illinois concut son avion pour la puissance et la robustesse. Le moteur Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, un 18 cylindres radial développant 2000 chevaux, devait le cœur de sa conception. Mais monter un moteur aussi puissant crée des défis considérables. Le système de turbocompresseur nécessitait un circuit complexe passant sous le fuselage de l'avion. Cela donna au P-47 sa forme caractéristique de tonneaux, conséquence d'une nécessité technique plutôt que d'un choix esthétique. L'armée dépassait tant ce qu'avait été monté auparavant sur un chasseur américain. 8 mitrailleuses Browning calibre .50, 4 dans chaque aile. Chaque arme transportait entre 267 et 425 cartouches selon sa position, pour un charge total de 3,400 cartouches. Lorsque les 8 mitrailleuses tirent simultanément, elles produisant une puissance de feu supérieure à celle de tout autre chasseur américain de l'histoire, à l'exception du chasseur nocturne Northrop P-61 Black Widow. Brabham relâcha les freins et avec la manette de gazette le gigantesque moteur radial rigid à pleine puissance. Le Thunderbolt accéléra sur la piste, Lord Mays détermine. À 75 miles per hour, Brabham tira sur la Manche. Le prototype s'éleva en douceur malgré son poids. Gravis at 10,000 pieds, 15,000, 20,000, l'avion se comporta parfaitement.
à 30,000 pieds. Là où la plupart des chasseurs peinaient à maintenir l'altitude, le système de turbocompresseur du Thunderbolt entra in action. Le moteur maintenait sa puissance. Brabham plongeait alors la neige dans un descente. L'indicateur de vitesse dépasse 400 miles per hour, 450, approchant les 500. Les commands restant reactives, la cellule solide. À l'atterrissage, 45 minutes plus tard, le rapport de Brabham confirma que Cardvelli s'y déjà. Ils avaient cru quelque chose de révolutionnaire. Pas le chasseur le plus agile, pas le plus long courrier, mais potentiellement le plus survivable et le plus lourdement armé au monde. Juin 1942, Bridgeport, Connecticut. Le 56e Fighter Group commença à recevoir ses premiers P-47 Thunderbolt. Les pilotes que passaient de chasseurs plus légers ressentirent immédiatement un choc culturel. Le capitaine Robert Johnson, que deviendrait plus tard l'un des meilleurs as Américains, s'y souvint de sa première impression. Il pense qu'ils avaient livré par erreur un bombardier moyen. Le cockpit s'y trouvait en 9 pieds au-dessus du sol lorsque la roulette de queue reposait sur le pave. Les pilotes avaient besoin d'une échelle pour monter dans l'avion. La visibilité vers l'avant au sol était si limitée que les chefs d'équipage devaient guider les pilotes lors du taxi. L'appareil passait 14,000 livres charge au maximum, soit 7 tonnes de chasseurs que faisaient gémir le tarmac sous son poids. Mais une fois en vol, les pilotes découvrirent de qualités inattendues. Le cockpit était spacieux, un luxe pour un avion de combat. Les pilotes grands, que n'y pouvaient pas s'y sentir à l'aise dans d'autres chasseurs, trouvaient le Thunderbolt accommodant. Un pilote plaisanta en disant qu'on pouvait presque s'y promener à l'intérieur pendant les longues missions, une exagération, mais révélatrice de l'espace supplémentaire. Les commands, bien que lourdes, bougeaient en harmonie avec la masse de l'avion. Le P-47 n'y dansait pas dans le ciel comme un Bf-109 allemand. Il dominait par la puissance brute et l'énergie. Le colonel Hubert Zemke prit le commandement du 56e Fighter Group en janvier 1943. Zemke avait servi comme observateur de combat avec la Royal Air Force en 1940 et comprenait parfaitement la guerre aérienne contre la Luftwaffe. Il reconnut immédiatement que le Thunderbolt nécessitait de tactiques différentes de celles utilisées par les chasseurs plus légers. Les pilotes allemands maîtrisaient le combat en virage à main et basse altitude. Leurs chasseurs pouvaient surpasser presque dans le ciel croix. Mais le P-47 possédait des avantages qu'ils n'y pouvaient égaler en haute altitude. Zemke développa la tactique du boom, en zoom que allait définir la doctrine de combat du Thunderbolt. Monter à 30,000 pieds au+. Utiliser les performances supérieures en haute altitude pour accumuler de l'énergie et un avantage de position. Plonger sur les formations ennemies à de vitesses approchant au dépassant 500 miles per hour. Tirer avec l'arme dévastateur à huit mitrailleuses. Utiliser la vitesse de la plongée pour s'échapper avant que les ennemis n'y puissent réagir. Remonter à l'altitude et répéter. C'était le combat énergétique dans sa forme la plus pure. Le Thunderbolt n'y pouvait pas rivaliser en virage avec les chasseurs allemands, mais il pouvait les dépasser en pic, les surpasser en montée à haute altitude et en cas de dégâts que auraient détruit n'importe quel autre chasseur. 13 avril 1943. Le 56e Fighter Group effectua sa première mission de combat depuis la base de Horsham St. Faith en Angleterre. Le Major General William Kepner, commandant les unités de chasse de la 8th Air Force, avait donné ordres explicites. La mission principale était l'escorte de bombardiers. Protéger les lourds bombardiers
adéquat les cibles industriels allemands. Engager les chasseurs ennemis uniquement lorsque cela était nécessaire pour accomplir cette mission. Les Thunderbolts rejoignirent une formation de Boeing B-17 Flying Fortresses à 25,000 pieds au-dessus de la Manche. Le flux de bombardiers s'étendait sur de kilomètres. Des centaines d'avions quadrimoteurs se dirigent vers des cibles en Europe occupée. Les stations radar allemandes suivrent leur approche. Les unités de chasse de la Luftwaffe décollerent de aérodromes du nord de la France et de Belgique. Les premières interceptions eurent lieu près de la côte belge. Les Messerschmitt Bf-109 et Focke-Wulf Fw-190 montèrent à la rencontre de Américains. Les pilotes allemands avaient développé des tactiques au cours de 3 années de guerre. Ils avaient exploité les faiblesses de formations de bombardiers. Ils comprenaient les capacités et les limites de chasseurs d'escorte. Ce qu'ils ne comprenaient pas encore complètement, c'était le Thunderbolt. Au cours de 3 mois suivants, les unités de chasse de la Luftwaffe rencontrèrent de plus en plus fréquemment les Thunderbolts. Chaque affrontement confirmait le même schéma. Les pilotes américains refusaient le combat en virage. Ils combattaient depuis l'altitude, utilisaient la vitesse et les performances en pic, tandis que leurs avions encaissaient de dommages qu'auraient détruit les chasseurs allemands. 26 juin 1943. Le lieutenant Robert Johnson, AUX commands du P-47D numéro de série 23906, surnommé All Hell, découvert la relique qu'allait rendre le Thunderbolt légendaire. Johnson avait escorté de bombardiers profondément en Allemagne. Alors qu'il faisait demi-tour pour rentrer, à court de carburant, un escadrille de chasseurs allemands le surprit seul. Ce que cela devint l'un des histoires de survie les plus documentées de la guerre aérienne. Les chasseurs allemands attaquèrent à plusieurs reprises, tirant de centaines de coups dans l'avion de Johnson. Sa verrière se bloqua. Du liquide hydraulique se répandit sur le pare-brise. Les câbles de commande furent sections. Le fuselage devint un véritable gruyère de trous de bale. Johnson compta plus de 200 impacts après l'atterrissage. Son ailier avait été abattu. Il était seul, gravement endommagé, à 200 miles de la sécurité. Mais le Pratt and Whitney R-2800 continua de tourner. La poépaisse en aluminium et les systèmes de contrôle redondants maintenaient l'avion en état de volume. Johnson guida le Thunderbolt endommagé à travers l'Europe occupée, incapable de s'éjecter à cause de la verrière bloquée, luttant pour maintenir l'altitude avec des commandes endommagées. Un Focke-Wulf Fw-190 se plaqua à côté. Le pilote allemand regarda le Thunderbolt cribble de balles, clairement visible à travers le fuselage perforé. Il pouvait voir Johnson dans le cockpit, blessé mais conscient. Pendant un long instant, les deux pilotes volèrent en formation. Puis le pilote allemand fit un salut, un geste de respect pour un homme condamné, etc. de tourner sans tirer. Aucun chasseur allemand n'aurait pu survivre à ce qu'il voyait. Le pilote devait penser que Johnson s'écraserait dans les minutes que suivaient. Johnson parvint à retourner en Angleterre. Les équipes, au sol compteront 210 impacts de balles et d'obus. Le fuselage ressemblait à de la ferraille, prêt pour la récupération. Mais après 3 semaines de réparations, all hell retourna au combat. La nouvelle de la survie de Johnson se répandit dans les escadrons américains et allemands. Pour les pilotes américains, cela confirmait la légendaire solidité du Thunderbolt. Pour les pilotes allemands, cela soulevait des questions inquiétantes. Quel type d'avion pouvait encaisser de téléphones de gaz et continuer à voler? Que disait cela de capacités d'ingénierie américaines?
Tu sais que cela signifie pour des pilotes habitués à la relative fragilité de leurs propres chasseurs? 8 October 1943. Le Major Hans Philipp, as de la Luftwaffe avec plus de 200 victoires confirmées, dirigeait son escadre de chasseurs lors d'une mission d'interception. Philipp incarnait l'élite de la Luftwaffe. Il avait effectué plus de 500 missions de combat. Il détenait la croix de chevalier avec feuilles de chaîne et pays, l'un de plus hautes distinctions allemands. Il était considéré comme presque invincible. À 30,000 pieds au-dessus de l'Allemagne, sa formation rencontre de Thunderbolts du 56e Fighter Group. Les Américains avaient l'avantage de l'altitude. Le moteur de Philipp Kamenka a perdu de la puissance dans l'arrière. Le Messerschmitt Bf-109, conçu pour le combat en dessous de 25,000 pieds, peinait à cette altitude. Les Thunderbolts plondirent. Le lieutenant Robert Johnson, aux commands du même avion que avait survécu à l'attaque de juin, mina son vol en position de tir. Son rapport de combat fut bref. Touché le fuselage. Avion explose. Pas de parachute. Hans Philipp, els que avait survécu à 500 missions, mourut en quelques secondes. L'impact psychologique s'est répandu dans les escadrons de la Luftwaffe. Si Philipp ne pouvait pas survivre face à ces chasseurs américains, quel espoir restait pour les pilotes moyens? Le Flying Baril, autrefois moque, avait abattu l'un de meilleurs pilotes d'Allemagne. À l'automne 1943, les tactiques américaines étaient pleinement développées. Les pilotes de Thunderbolt engagent plus de combats en virage. Ils utilisaient l'altitude et la vitesse comme armes. Les pilotes allemands se trouvaient forces dans de postures défensives, incapables de rejoindre les Américains à 30,000 pieds, incapables d'échapper lorsque les Thunderbolts plongeaient d'un haut. Les faiblesses du P-47 demeuraient. L'autonomie était limitée. Le moteur radial massif consommait le carburant à un rythme prodigieux. Les premiers modèles ne pouvaient escorter les bombardiers que jusqu'à la frontière allemande avant de revenir, mais les ingénieurs résolurent cela systématiquement. Les réservoirs largeables de 75 gallons atteindirent l'autonomie à 230 miles en 1943. Des réservoirs externes papier de 108 gallons porteront l'autonomie à 275 miles en septembre. En avril 1944, de pylons d'L Allemands en carburant permirent un rayon de combat de 425 miles, encore insuffisant pour atteindre Berlin. Cette mission reviendrait au North American P-51 Mustang, plus long courrier. Mais pour les objectifs à portée, le Thunderbolt excella. Et au début de 1944, les stratégistes américains identifièrent une nouvelle mission que mettrait à profit les plus grandes attentes du Thunderbolt. En janvier 1944, le Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force Kamenka a planifié l'opération Overlord, l'invasion de la Normandie. La supériorité aérienne au-dessus de plages d'invasion était une exigence absolue. Mais au-delà de la supériorité aérienne, les planificateurs avaient besoin de quelque chose de plus. La destruction systématique de infrastructures de transport allemands. Chaque voie ferry, chaque pont, chaque dépôt de ravitaillement, chaque concentration de troupes, de missions d'attaque au sol que exposeraient les appareils à de tirs antiaériens meurtriers. Le P-47 Thunderbolt avait été construit pour cette tâche. Son moteur radial Pratt & Whitney, 18 cylindres disposés en deux ranges, pouvait encaisser de dégâts que auraient anéanti un moteur en ligne. Perdre du OU 3 cylindres et le moteur continuait de tourner.
Sa po d'aluminium épaisse pouvait absorber de obus antiaériens de 20 mm et 37 mm et rester en volume son ale droit apporter la stabilité nécessaire pour le bombardement en pique et le mitraillage au sol. ETSES mitrailleuses de calibre .50 pouvaient réduire en lambeaux tout objectif terrestre. Le Lieutenant-Colonel Glenn Duncan du 353rd Fighter Group fut un pionnier de tactiques d'attaque à basse altitude en mars 1944. Duncan, un Texan grand et pugnace, au temperament agressif, convainquit les commandants d'autoriser une évaluation opérationnelle du Thunderbolt en tant que mitrailleur rapide et basse altitude. Il mena de missions de démonstration que révéleront la capacité de l'appareil contre des cibles au sol. Les résultats dépasseront les attentes. Les Thunderbolts pouvaient plonger depuis de la haute altitude, attaquer à de vitesses prox de 400 miles per hour, encaisser le feu défensif et remonter en sécurité. Les pilotes apprirent à identifier les cibles depuis la haute altitude, à planifier de passes d'attaque minimes at l'exposition à la DCA, et à synchroniser le timing pour que plusieurs avions frappent simultanément. En avril 1944, tous les groupes P-47 de la 9th Air Force étaient passés au rôle de chasseur-bombardier. Ils s'exerçaient au bombardement en pique avec de bombes de 500 et 1000 livres. Ils maîtriseront la roquette M8 de 4-5 pouces, surnommée bazooka par les pilotes. Ils perfectionneront les techniques de mitraillage avec alarmement à 8 mitrailleuses. Ils deviendront des spécialistes de l'attaque au sol tout en conservant une capacité de combat aérien. À l'approche du jour J, les Thunderbolts répandront la destruction dans le nord de la France. Les triages ferroviaires brûlants. Les ponts s'effondrent. Les convois de ravitaillement explosent sur les routes. Les aérodromes devenant inutilisables, transforment en paysages cribles de craters. Les attaques couvrant delibrement toute la zone, de la Bretagne au Pas-de-Calais, empêchent les services de renseignement allemands d'identifier le site réel de l'invasion. Les commandants allemands prirent conscience de la menace. Les défenses antiaériennes s'intensifieront. Des batteries de flak de 88 mm furent positionnées autour de infrastructures critiques. Des canons plus légers de 20 mm et 37 mm protégèrent les convois et les positions de troupes. Mais les armes légères représentant un danger pour les avions adéquats à basse altitude. Les pertes de Thunderbolt augmenteront, mais le ratio resta favorable. Pour chaque 100 sorties, moins d'un avion était perdu. La construction robuste qu'avait sauvé Robert Johnson salva maintenant de centaines d'autres pilotes. Les avions revenaient avec des cylindres de moteur manquants, de commands of entries, de systèmes hydrauliques de struts, de réservoirs perces, et ils continuaient de voler. Le lieutenant Ray Murphy pilotait un P-47 surnommé Chief Seattle. 22 Sierra Leonean Lions janvier 1944, son vol attaquait la 6e Armée SS Panzer, embarquant sur de trains pour rejoindre le front de l'Est. La DCA implicit le ciel. L'avion de Murphy recut de impacts d'obus de 40 mm et 20 mm. Les coups éclateront à nous, fracturant le système hydraulique et arrachèrent du cylindres du moteur. Murphy réussit à maintenir l'avion endamagé en vol sur 75 miles pour revenir à la base. La piste était couverte de glace. En touchant le sol sur un nu intact et un nu éclate, 7 tons de Thunderbolt sur un train d'atterrissage compromis devirent de la piste et s'enfoncèrent dans un champ en each. Murphy coupa le moteur pour éviter un incendie et sortit sans blessure. Chief Seattle retourna au combat après réparation. Il fut finalement perdu dans un accident au décollage le 18 avril 1945,
après avoir servi à de mois de combat qu'un détruit plusieurs fois de avions moins robustes. 6 Sierra Leonean Leones Juin 1944, Jour J. L'opération Overlord Kaminka avec la plus grande invasion amphibie de l'histoire. Les forces aériennes alliées effectueront plus de 14,000 sorties rien que le jour J. Les Thunderbolts de la 9th Air Force apporteront un soutien aérien rapproché aux troupes débarquant sur les plages. Ils attaqueront les points forts allemands et bloqueront les routes pour empêcher les renforts d'atteindre la côte. Ils patrouilleront au-dessus de la flotte d'invasion. La Luftwaffe après brièvement dépassé et inefficace. Des années d'attrition avant erode la puissance de chasseurs allemands. Les pilotes expériments étaient morts ou faits prisonniers. Les pilotes de remplacement arrivant aux unités de première ligne avec un entraînement minimal. Les pénuries de carburant limitant les heures de volume la production d'avions pendant sous les bombardements stratégiques alliés. Et partout où les forces allemandes bougeant, de Thunderbolts opéraient au-dessus d'elles. La destruction systématique de infrastructures de transport porta ses fruits. Les divisions blindées allemandes mirent de jours pour parcourir de distances qu'elles auraient couvertes en quelques heures. Les convois de ravitaillement circulant de nuit, et cachant de avions pendant la journée. Le transport ferroviaire devenait suicidaire. Les pilotes développeront une connaissance in time du réseau routier français. Ils mémorissaient les points de repère, les traverses de rivières, les villes. Ils coordonnèrent leurs actions avec les forces terrestres via radio. Les commandants de blinds pouvaient demander un appui aérien et décrire les cibles avec précision. Les pilotes de Thunderbolt opéraient en quelques minutes, identifiant la cible à partir de la description et adéquate. 29 juillet 1944. Opération Cobra. La Persie américaine en Normandie près de la ville de Saint-Lô. Les forces allemandes, coincées entre les divisions blindées américaines en progression, tenteront de s'échapper. Le 405th Fighter Group les intercepta sur la route de 15H10 jusqu'à 21H40. Les Thunderbolts attaquant par relais, bombes, roquettes, passages de mitraillage avec leurs huit mitrailleuses. Lorsque les forces terrestres atteignirent le site le lendemain matin, elles trouveront une destruction considérable. Les chiffres varient selon les sources, mais la devastation était indéniable. Des dizaines de chars détruits. Des centaines de véhicules étaient divisés éparpillés sur des kilomètres de route. La destruction systématique rendait toute retraite impossible. Cela devint la norme à travers la France. Les forces allemandes tentant de s'y replier faisaient face à une destruction systématique depuis les airs. La poche de Falaise en 1944, Southeast transforma en Union véritable champ Delaware massacre aux les Thunderbolts et d'autres avions alliés anéantissant les unités allemandes prises au piège par les forces terrestres encerclantes. L'Oberstleutnant Joseph Priller, as de la Luftwaffe avait initialement remis en question l'efficacité du Thunderbolt au début de 1943, that ses forces détruites depuis le ciel. Après la guerre, Illinois admit son erreur. Nous moquions d'eux en 1943. Plus personne n'y main in it. Il nota que les mitrailleuses du Thunderbolt n'y bloquaient jamais, n'y certifiant jamais, et que l'avion surpassait toutes les attentes. Il appela le chasseur-bombardier parfait. Les statistiques compilées après la guerre révéleront l'ampleur de la destruction. Du jour J, le 6 juin 1944, jusqu'au jour de la victoire en Europe, le 8 mai 1945, soit une période de 11 mois, les P-47 Thunderbolts détruisirent ou endommagèrent 86,000 wagons de chemin de fer,
9,000 locomotives, 6,000 véhicules blinds et 68,000 camions. CS Schiffers concernant 2 les theaters aux les Thunderbolts opérant in Europe. Le chiffre de 86,000 represented un compte conservateur base sur les films de caméra de tir et les rapports de pilotes peuvent être vérifiés. La destruction réelle était probablement plus élevée. De nombreuses cibles brûlantes après le départ de avions. L'artillerie et les forces terrestres anéantissaient les véhicules initialement endommagés par les attaques aériennes. Le chaos du combat rendait un comptage précis impossible. Mais même les chiffres conservateurs racontent l'histoire. En 11 mois, les pilotes de Thunderbolt avaient systématiquement démantelé la capacité de l'armée allemande à déplacer ses forces et ses approvisionnements. Chaque locomotive détruite signified de trains incapables de circuler. Chaque wagon détruit signified de fournitures que n'étaient pas le front. Chaque camion détruit signified de unités incapables de manœuvre. Chaque char détruit signified de l'armement incapable de combattre. Les commandants allemands tentèrent de s'adapter. Ils se dépliquant de nuit. Ils dispersant leurs forces pour minimiser les cibles attrayantes. Ils camouflant les véhicules et s'enterrant lorsque les avions approchant, mais l'adaptation avait ses limites. La guerre mécanisée moderne nécessitait de déplacements. Les approvisionnements devaient atteindre les troupes. Les renforts devaient atteindre le front. Les divisions blindées devaient manœuvrer. Et chaque mouvement invitait à l'attaque. 16 December 1944. La forêt d'Ardennes. L'Allemagne lança l'opération Walk am Rhein, une offensive surprise à travers la Belgique visant à diviser les forces alliées. Les services de renseignement américains avaient manqué la concentration de forces. Les conditions météorologiques impliquant la reconnaissance aérienne. Des divisions blindées allemandes entières se rassemblèrent dans la forêt sous le couvert de nuages et du brouillard. L'attaque avait une surprise tactique totale. Les forces allemandes traversèrent les positions défensives américaines, créant un salé dans les lignes alliées. La bataille de Ardennes devint la plus grande bataille terrestre à laquelle l'armée américaine participa, impliquant 600,000 soldats américains. Le temps resta épouvantable, nuages bais, neige, brouillard. Des conditions que immobilisent les avions. Mais lorsque le ciel se dégagea le 23 décembre, la Luftwaffe apprit ce qui signifiait la supériorité aérienne totale. Les escadrilles de Thunderbolt patrouillaient constamment les lignes de front. Elles repérèrent les colonnes allemandes tentant de déplacer de approvisionnements et de renforts. Elles attaquaient les convois. Elles interdisaient les routes. Elles frappaient à chaque occasion. Le premier lieutenant Leslie Bowes pilotait son P-47, surnommé Trouble, lors d'une mission de mitraillage près de Neuwied, en Allemagne, le 17 décembre. Son chef de vol bombarda un convoy de la Wehrmacht. Alors que les avions se relevaient de leurs attaques, une énorme explosion éclata en dessus. Un thunderbolt traversant le nuage de débris fut touché par des éclats. L'avion commença à fumer intensement. Bowes cria dans la radio. Le P-47 endommagé continua de voler, le pilote luttant pour le contrôle. L'avion parvint à franchir les lignes alliées avant d'atterrir sur le ventre d'un un champ en each. Le pilote s'en sortit avec de légères blessures. Une autre preuve de la robustesse du Thunderbolt. La Luftwaffe tenta un dernier coup. Le 1er janvier 1945, près de 1,000 chasseurs et bombardiers allemands lancèrent l'opération Bodenplatte, une frappe surprise contre les aérodromes alliés. Ils réussirent à surprendre les alliés, détruisant plus de 200 avions au sol, dont de nombreux P-47, mais ces pertes étaient remplaçables.
L'industrie américaine produisait des avions plus vite que le combat ne pouvait les détruire. Les pertes allemands au Bodenplatte, plus de 200 avions et près de 300 pilotes, étant irréplacables. L'opération brisa le dos de la Luftwaffe. Then janvier 1945, la résistance allemande dans les Ardennes s'effondre. Les forces alliées éliminèrent la Saleie et reprirent leur avancée vers l'Allemagne. Les Thunderbolts reprirent leur destruction systématique de infrastructures allemandes, chaque pont, chaque triage, chaque dépôt de ravitaillement. La campagne implacable s'y poursuivait. Le premier lieutenant Robert Baril effectua des missions de soutien à basse altitude depuis le terrain K-29 in Belgique in janvier 1945. Il décrivit la coordination in time avec les forces terrestres. Les commandants de chars transmittant les coordonnées par radio. Les pilotes de chasse en vol localisant les cibles à partir de descriptions. Un soldat dans un char Sherman pouvait-vous parler par radio. Lorsqu'un Thunderbolt opérait au-dessus de lui, Illinois disait quelque chose comme nous avons besoin que vous bombardiez le char allemand caché derrière la petite ferme aux toits rouges. Le problème était que des dizaines de fermes aux toits rouges étaient visibles depuis le ciel. Pour résoudre ce problème, les pilotes de chasse s'y reliant sur les lignes de front. Ils rejoignant les unités terrestres et dirigeant personnellement les frappes aériennes. Ils pouvant parler le langage de pilotes tout en observant le champ de bataille depuis le sol. Cette coordination rendait les frappes de Thunderbolts terriblement efficaces. Les derniers mois de la guerre s'y transformèrent en déroute. Les forces allemandes s'y replirent derrière le Rhin. Les armes alliées avançaient parfois de 50 miles en une journée. Les Thunderbolts parcourant l'Allemagne à la recherche de cibles. Ils reprirent de colonnes d'artillerie hippomobile, signe d'un effondrement logistique total. Ils découvrirent des avions cachés dans les forêts et les détruisant au sol avant qu'ils ne puissent voler. Ils trouvèrent des trains chargés de ravitaillement et les détruisant avant qu'ils n'atteignent les troupes. Les pilotes, faisant face à un danger croissant de tirs d'armes légères. Des soldats allemands désespérés tirant sur tout ce que volait. Mais la robustesse du Thunderbolt continuait de sauver de vies. Le lieutenant Cliff Curry recut un obus de 20 mm au 37 mm dans son capot moteur lors d'une mission de mitraillage sur des camions près de Dortmund, le 20 novembre 1944. Le moteur continua de tourner malgré des cylindres endémiques. L'eau recouvrit le pare-brise, rendant la visibilité avant impossible. Son allié le ramena à la base, à 125 miles de distance. L'avion atterrit en toute sécurité. Avril 1945, les forces alliées pénétrèrent profondément en Allemagne. La fin était proche, mais les pilotes de Thunderbolt continuant à effectuer des missions quotidiennes. Le premier lieutenant Raymond Knight du 346th Fighter Squadron, 350th Fighter Group, s'y porta volontaire à plusieurs reprises pour diriger des attaques contre des aérodromes ennemis. Les 24 et 25 avril, Illinois pilota son P-47D, surnommaient Johnny, sous un feu intense lors de missions de reconnaissance et de mitraillage à basse altitude. L'agressivité de Knight permet de détruire de nombreux avions allemands au sol, mais le 25 avril, le feu ennemi toucha son appareil lors d'une passée de mitraillage. Le Thunderbolt s'écrasa. Knight mourut dans l'impact. Il recut à titre posthume la médaille d'honneur pour ses actions. L'un de deux pilotes de P-47 à recevoir la plus haute décoration nationale. 8 mai 1945. Jour de la victoire en Europe. La guerre en Europe prenait fin.
Les statistiques finales révèleront l'impact du Thunderbolt. Plus de 746,000 sorties de two types. Un ratio de victoires aériennes de 4.6 pour 1. Plus de 7,000 avions ennemis détruits. Plus de la moitié en combat aérien, le reste lors d'attaques au sol. Un taux de pertes de 0.7% par mission, remarquablement bas compte tenu de l'intensité d'operations. 15,683 P-47 furent construits entre 1941 et 1945. 3,499 furent produits pour toutes causes au combat. Plus de P-47 furent produits que tout autre chasseur américain de l'histoire. L'ampleur mean de la production démontre la capacité industrielle américaine. Mais les chiffres seuls n'y rendent pas compte de l'importance du Thunderbolt. L'avion représentait un changement fondamental dans la philosophie de conception de chasseurs. Les chasseurs précédents mettaient l'accent sur l'agilité, la vitesse et la légèreté. Le Thunderbolt privilégiait la puissance de feu, la durabilité et la survivabilité. Il acceptait le poids en échange de la protection. Il sacrifiait une partie de la maniabilité pour une arme dévastateur. Il priorisait le retour de pilotes plutôt que la performance maximale. Cette philosophie reflétait la pensée stratégique américaine. Les États-Unis pouvaient construire de milliers de chasseurs. Ils pouvaient former de milliers de pilotes. Mais chaque pilote sauve, chaque avion revenait malgré les dommages, multipliait l'efficacité au combat. Un pilote ayant survécu à sa première mission pouvait en effectuer une seconde. Un avion ayant atterri malgré de dommages pouvait être repéré et retourner au combat. Les chasseurs allemands, élégance et performance, étaient souvent fragiles. Un seul impact dans le système de refroidissement d'un moteur en ligne de BF-109 signifiait un atterrissage force. Des dommages aux systèmes de contrôle entraînaient la perte de l'avion. Les pilotes allemands n'avaient souvent d'autre choix que de s'éjecter de chasseurs endommagés. Les pilotes américains dans de Thunderbolts pouvaient fréquemment ramener à la base de avions gravement endommagés. L'impact psychologique sur les pilotes allemands fut profond. Savoir que l'avion ennemi pouvait encaisser de dégâts incroyables alors que leurs propres chasseurs ne le pouvaient pas créer un stress constant. Chaque engagement comportait un risque plus élevé. Chaque appareil endommagé signifiait un pilote mort ou capture plutôt qu'une machine réparable. Los de la Luftwaffe Heinz Bar, que survécut à la guerre avec 220 victoires confirmées, résuma le respect allemand pour le Thunderbolt. Il déclara que le P-47 pouvait encaisser une quantité incroyable de balles et qui devait être manié avec beaucoup de précaution. Étant il s'agissait d'un pilote ayant combat dépendant 6 ans, ayant affronté tous les types de chasseurs alliés et comptant parmi les survivants les plus habiles de la Luftwaffe, son évaluation avait un poids considérable. La transformation de attitudes allemandes était complète. De la moquerie en avril 1943 à un respect craintif en 1945. Du surnom méprisant de flying barrel à la reconnaissance en tant que parfait chasseur-bombardier. L'avion qui ressemblait à un tonneau avait prouvé que l'efficacité au combat n'y venait pas de lignes élégantes mais d'une puissance brutale. Après la fin de la guerre, les Thunderbolts continuèrent de servir. L'avion resta en service actif au sein de l'United States Air Force jusqu'en 1949. Des forces aériennes étrangères utilisèrent de P-47 jusqu'aux années 1950. L'armée de l'air brésilienne recut une citation présidentielle dans les années 1980 pour ses operations de Thunderbolt en Italie durant la guerre. Son premier escadron de chasse effectua 445 missions entre Novembre 1944 et mai 1945, prouvant que les capacités du Thunderbolt dépassaient les mains américaines.
Le 56th Fighter Group, que vola sur Thunderbolts tout au long de la guerre, revendique 677, 5 victoires aériennes et 311 destructions au sol, au prix de 128 appareils. Ils étant la seule unité de la huitième force aérienne à refuser de passer aux P-51 Mustangs, choisissent de conserver leurs Thunderbolts. Leur loyauté envers l'avion en 17 langues sur la confiance de pilotes dans sa conception. Le colonel Francis Gabreski, que devait le meilleur as américain sur le théâtre européen avec 28 victoires confirmées, tout obtenues sur P-47, reflèchent plus tard avec attention à l'appareil. Il souligne son cockpit spacieux, sa fiabilité remarquable et sa capacité à ramener les pilotes en sécurité. Il admet que si était le chasseur le plus rapide et le plus agile dans le ciel, mais selon son évaluation minutieuse, si était sans doute le meilleur chasseur-bombardier de la guerre. Les quelques Thunderbolts survivants sont devenus de trésors de guerre que passions et historiens chérissent aujourd'hui. Des musées du monde entier exposent fièrement de P-47 en pieces maîtresses de leurs collections. Un pugny reste en état de vol, émerveillant le public lors de spectacles aériens et d'événements commémoratifs. Lorsqu'un Thunderbolt restore d'école, le son du moteur radial R280 à pleine puissance est absolument reconnaissable. Il produit un grondement profond que fait écho au nom puissant de l'avion. Les forces aériennes modernes ont soigneusement étudié la philosophie de conception du Thunderbolt et ses applications pratiques. Le concept d'un avion d'attaque lourdement armé et blind, que privilégie la survie à la vitesse, a influencé de nombreux modèles ultérieurs. Le Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, conçu dans les années 1970 spécialement pour le soutien aérien rapproché, rend explicitement hommage à l'héritage durable du P-47 dans son nom. l'A-10, affectueusement surnommé Warthog, incarne les mêmes principes fondamentaux, armement lourd, protection blindée substantielle, priorité à la survie plutôt que la performance brute, et capacité à encaisser de dégâts tout en restant en volume. Les archives historiques sont parfaitement clairs. Le Republic P-47 Thunderbolt n'était pas le plus bel avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Il n'était ni le plus rapide ni le plus agile en combat. Il n'atteignait pas la plus grande autonomie avant l'apparition de derniers modèles. Mais, mesuré par son efficacité au combat, par le taux de survie de pilotes, par sa puissance de destruction pure et par la transformation du respect ennemi, passant de la moquerie à la peur réelle, le Thunderbolt s'y place parmi les plus grands chasseurs jamais construits. 86,000 cibles détruites en environ 11 mois représentent un exploit extraordinaire. De D-Day à la victoire en Europe, de wagons, de locomotives, de véhicules blindes et de camions tombant sous ses tirs. Le démantèlement systématique de la logistique militaire allemande, la destruction progressive de la capacité de l'ennemi à se déplacer, à se réapprovisionner et à combattre efficacement, devient l'héritage durable du Thunderbolt. Le capitaine Vero, que avait déclaré que les Américains volaient de tonneaux le 15 avril 1943, survécut en réalité à la guerre. Il n'y participa plus jamais à de combats après 1944, il était blessé au combat. Dans de interviews d'après-guerre, il reconnaît honnêtement que son évaluation initiale était complètement erronée. Les flying barrels avant prouve qu'ils faisaient partie de avions de combat les plus efficaces de toute la guerre. Leur apparence laid et maladroit caché avec succès, une capacité de destruction dévastatrice. La transformation du surhomme lui-même reconnaît l'histoire complète. Flying barrel avait commencé comme moquerie, un commentaire méprisant de pilotes expériments que juguaient les avions uniquement sur leur apparence.
Mais, alors que les forces allemandes reculant à travers l'Europe sous d'attaques aériennes constantes, que les lignes de ravitaillement brûlant sans fin et que chaque mouvement invitait à la destruction depuis le ciel, le surnomme prit un tout autre sens. Le flying barrel devint quelque chose de véritablement redoutable. 68,000 camions de trucks représentant un coût stupéfiant. Chaque camion transportait de fournitures que n'atteignait jamais les lignes de front. Nourriture, munitions, carburant, matériel médical et pieces de rechange disparaissaient dans les flammes. L'effet cumulatif fut la famine progressive de la capacité militaire allemande. Les unités n'y pouvaient pas se déplacer, n'y pouvaient pas combattre efficacement et n'y pouvaient pas se défendre car les approvisionnements n'arrivaient jamais. La destruction de 9,000 locomotives signifiait la paralysie. À une époque où le transport ferroviaire assurait l'essentiel de la logistique militaire, chaque locomotive détruite signifiait de trains immobilisés, de fournitures entassées inutilement dans les gares de triage, de renforts retards de manière critique et de soldats blessés que n'y pouvaient pas être évacués. Le réseau ferroviaire était le système artériel de la puissance militaire allemande, et les Thunderbolts le démolissant méthodiquement, morceau par morceau. 6,000 véhicules blindes de trucks représentant de pertes dévastatrices. Chars, cannons automoteurs et transports de troupes blindes succombant aux attaques incessantes. Chaque véhicule de trucks signifiait une puissance de combat substantiellement réduite. Les formations blindées allemandes, autrefois redoutables fers de lance du Blitzkrieg, étant progressivement décimées par les attaques aériennes constantes. Des divisions que entamaient les campagnes à pleine force arrivaient sur le front avec seulement une fraction de leurs véhicules. L'attrition était absolument implacable. La destruction de 86,000 wagons de chemin de fer représente un chiffre stupéfiant illustrant la destruction systématique de la capacité matérielle. Chaque wagon pouvait transporter plusieurs tonnes de fournitures. Multiplies par 86,000 et le taux représente de millions de tonnes de fournitures que n'atteignirent jamais les forces allemandes. Nourriture, munitions, carburant et équipements furent tout détruits avant de pouvoir être utilisés au combat. Ces chiffres, compilés avec soin à partir de films de caméras de tir et de rapports vérifiés de pilotes, représentant des estimations prudentes de dégâts réels. La destruction réelle dépassait presque certainement les chiffres documents. De nombreuses cibles brûlèrent violemment après le départ de avions adéquats. Des explosions secondaires anéantirent de véhicules proches de cibles principales. Les véhicules ennemis furent ainsi terminés par l'artillerie ou les forces terrestres avances. Un comptage précis était impossible dans le chaos du combat, mais même les chiffres prudents racontent une histoire indéniable. La capacité industrielle américaine, traduite en avions de combat, traduite en formation complète de pilotes et traduite en doctrine tactique efficace, avait permis la destruction systématique de l'infrastructure militaire ennemie. Le flying barrel, moque et rigide en 1943, était devenu en 1945 l'instrument principal de la destruction de la logistique militaire allemande. La leçon dépassait largement la Seconde Guerre mondiale et influença la pensée militaire moderne. Les stratégies militaires modernes étudieront attentivement la campagne du Thunderbolt et ses résultats. Ils comprirent que la supériorité aérienne combinée à une interdiction systématique pouvait paralyser même de grandes forces terrestres bien équipées. Le concept aboutit en profondeur, adequant la logistique et les réserves ennemies avant qu'elles n'atteignent le front, fut pleinement valide par les opérations du Thunderbolt en Europe. Le P-47 démontre de manière concluante que la conception de avions impliquait de compromis complexes.
La performance maximale dans un domaine impliquait nécessairement d'accepter de limites dans d'autres. Les concepteurs du Thunderbolt croiseront la puissance de feu et la survie plutôt que l'agilité et l'autonomie. Ce choix est révèle totalement approprié pour les missions que l'avion devait finalement accomplir en combat. L'attaque au sol exigeait beaucoup plus de durabilité que de maniabilité. La survie importait bien davantage que la vitesse maximale. Les pilotes de chasse apprirent que la tactique comptait autant que les performances de l'avion lui-même. La doctrine du boom and zoom du lieutenant-colonel Hubert Zemke permit aux pilotes de Thunderbolt d'exploiter les forces de leur appareil tout en évitant habilement ses faiblesses. Le combat énergétique en haute altitude neutralisait efficacement les avantages allemands en virage. Les attaques en pique utilisaient le poids et la puissance comme des armes mortelles. Cette innovation tactique transforma le Thunderbolt d'un chasseur médiocre en virage en un redoutable chasseur énergétique. La loi du 56e Fighter Group envers le Thunderbolt, refusant de passer aux Mustangs alors que toutes les autres unités de la 8th Air Force avaient changé d'appareil, témoignait d'une confiance profonde de pilotes. Ces hommes avaient vol en mission de combat quotidiennement pendant du ans ils connaissaient intimement les capacités et les limites du Thunderbolt. Leur choix de continuer à le piloter en disait long sur les qualités exceptionnelles de cet avion. Les pilotes modernes que volant sur de Thunderbolts restores reportent que l'avion donne une impression de solidité, de stabilité et de puissance remarquable. Les commandes sont lourdes mais précises. La visibilité est bonne une fois en volume le son et les vibrations du moteur radial massif fournissent un retour constant. L'avion inspire confiance par sa simple robustesse. Un pilote est décrit comme voleur dans un char, compliment sincere plutôt que critique. L'importance historique du Thunderbolt dépasse largement les statistiques de combat. L'avion représentait la philosophie industrielle américaine appliquée directement à la guerre. Construire lourd, construire solide, construire fiable et accepter le poids en échange de capacités. Prioriser quantité et qualité ensemble plutôt que de rechercher la performance maximale au détriment de tout le reste. Cette philosophie fonctionne de manière remarquable. La production de 15,683 avions représente une série qui démontre une capacité de fabrication extraordinaire. Chaque appareil nécessitait de milliers de pièces fabriquées par des sous-traitants à travers les États-Unis. Assembles dans les usines de Republic Aviation à Farmingdale, New York, et Evansville, Indiana. La gestion de la chaîne d'approvisionnement, le contrôle qualité et la formation de travailleurs nécessaires pour produire plus de 15,000 avions complexes en temps de guerre représentant un accomplissement organisationnel égal à la prouesse technique du design lui-même. Chaque P-47 sortie de la chaîne de production représentait la puissance économique américaine traduite en capacité militaire. Aluminium raffiné à partir de mines de bauxite. Acier forge à Pittsburgh. Caoutchouc provenant d'usines de production synthétique. Électronique fabriquée par des constructeurs de radios. Instruments provenant d'ateliers de précision. Moteurs provenant d'usines Pratt and Whitney. Two cordons, two synchronizes, two livres à Republic Aviation pour l'assemblage final. Les constructeurs aéronautiques allemands ont produit d'excellents avions, mais ils pouvaient rivaliser avec le volume de production américaine. Le Focke-Wulf FW-190, considéré comme le meilleur chasseur à moteur à pistons d'Allemagne, fut construit à 20,000 exemplaires pendant toute la guerre. Plus que le Thunderbolt, mais produit sur une période beaucoup plus longue. Le Messerschmitt Bf-109, le chasseur le plus produit d'Allemagne, atteignait plus de 33,000 exemplaires. Des chiffres impressionnants,
mais repartis entre de nombreuses variantes et produits sur 6 années de guerre. La production américaine de chasseurs totalise plus de 99,000 appareils entre 1940 et 1945. P-40 Warhawks, P-38 Lightnings, P-47 Thunderbolts, P-51 Mustangs, P-63 King Cobras et P-80 Shooting Stars. Le simple volume écrase complètement la production de l'Axe. Pour chaque chasseur allemand détruit, les usines américaines produisent 2, 3 ou même 5 remplacements. Cet avantage de production, combine à une formation de pilotes, supérieure et à une innovation tactique, crée une combinaison imparable. Les pilotes allemands faisaient face à un nombre croissant d'adversaires de plus en plus expériments, pilotant de avions de plus en plus performants. Le taux d'attrition favorisait largement les alliés. Les pilotes allemands expérimentent mourant au combat. Les remplaçants arrivaient avec un entraînement minimal. La qualité de avions déclinait à mesure que les pénuries de matériaux imposantes de substitutions et de simplifications. La Luftwaffe entre dans un spiral mortel dont elle ne s'y remet jamais. Le Thunderbolt contribua de manière significative à cette attrition. Son faible taux de pertes permettait aux pilotes de survivre pour effectuer plusieurs missions. Son armement lourd le rendait mortal en combat aérien comme au sol. Sa robustesse permettait aux appareils de revenir malgré les dommages subis pour être réparés et réutilisés. L'effet cumulatif multipliait la puissance de combat au fil du temps. Au final, le Republic P-47 Thunderbolt s'impose comme l'un des avions de combat les plus efficaces de l'histoire. Non pas parce qu'il excelle dans un domaine précis, mais parce qu'il était extrêmement performant dans les missions qu'il accomplissait. Parce qu'il ramenait les pilotes vivants. Parce qu'il détruisait systématiquement et implacablement les capacités ennemies. Parce qu'il s'était transformé d'un baril volant moque en un redoutable instrument de destruction. 86,000 cibles détruites en 11 mois représentent une chiffre presque trop grande pour être imaginée. Réfléchissez autrement. 700-800 cibles détruites par mois. 258 cibles par jour chaque jour pendant 11 mois. 10 cibles par heure, sans interruption. Une destruction constante et implacable de capacités ennemies. Les Allemands l'appellent Baril Volant. Au départ, c'était une moquerie. Mais l'histoire est souvient de lui comme de l'un des avions qui ont contribué à gagner la Seconde Guerre mondiale. Le baril qui aide à détruire le Troisième Reich.